Pulinanandji? Yeah. Three mantra bolao, Shre. Please follow. Namo Vitragay. Namo Vitragay. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Sawa Sahunam. Namo Loe Sawa Sahunam. Eso Panchana Mukkaro. Eso Pancha Namukaro. Savapavappanasano. Savapavappanasano. Manglanancha Savesim. Mangalanam cha Sauvesin. Adamam Havai Mangalam. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Mahatma. We will continue with our experience on Pelli Agna, Pelli Kalam. So, anybody want to share? Pulinanandji, જો while they are thinking, do some introduction. આપણે આમ તો પહેલી કલમ લીધું જ છે, 2 વખતથી ચાલે છે, અને એ સિવાય જો તમને બીજો બી કોઈ અનુભવ થાય, પહેલી કલમ સિવાય બી કઈ જ્ઞાનનો બીજો કઈ સારો અનુભવ થયો હોય, આજ્ઞા વાપરી હોય કે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર્યો હોય, તો એ બી તમે જરૂરથી શેર કરી શકો છો. એક લર્નિંગ એક્સરસાઇઝ થશે, બધાને શીખવા મળશે. અને આપણે ગયા વખતે વાત કરી હતી કે એ હમ ન દુભાય કે દુભા પ્રત્યે ન અનુમોદાય. વી નીડ ટુ પ્રેક્ટિસ. કારણ કે શું થાય કે તમારે તો હજી વર્કિંગ છો, યંગ છો, એટલે તમને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણી બધી આવે. બોલતા હોય આપણે જ્ઞાન હોય, જાગૃતિપૂર્વક રાખેલું હોય, પણ જ્યારે વ્યવહાર આવે ને ત્યારે ઓલું કદાચ યાદ રહે, કદાચ યાદ ના પણ આવે. સો ઇટ્સ એન ઓનગોઈંગ થિંગ. અને આમ કરતા કરતા શું આ શક્તિ માગતા એક ટાઈમ એવો આવશે કે અહમ દુભાય છે શેના માટે અને ન દુભાય એના માટે મારે કઈ સમજ રાખવી. એ સમજ ફેરવાશે અને જાગૃતિ હશે ને તો બધું એવરીથિંગ વિલ ફોલ ઇન પ્લેસ. સો ધ થિંગ ઇઝ નિશ્ચય. અને નિશ્ચય એટલે જાગૃતિ. નિશ્ચય એટલે આપણે નક્કી કરેલું કે મારે અહમ નથી દુભાવ, એટલે જાગૃતિ રહેશે. અને એક સમજ છે કે હું અમુક વ્યૂ પોઈન્ટથી કોઈ માણસનો વ્યવહાર જોતો હોઉં અને એ મને સેટ ના થાય તો અહમ દુભાવવાનો જ છે. પછી વાણીથી નહીં થાય તો મનમાં થશે જ. એટલે અમુક વાર મારી સમજ બદલાવી જોઈએ. અને આગળ જતા એમ કરતા કરતા તમને પોતાને જ સમય પ્રકૃતિમાં કઈ વસ્તુ અહમ દુભાવા તરફ લઈ જાય છે એ દેખાશે. અને છેવટે રિયલી સ્પીકિંગ એ લેવલ પર પહોંચવું હશે જે દાદા ભગવાન લેવલ પર પહોંચ્યા હતા. તો આપણો અહંકાર ઓગળતો જશે, આપણો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ઓગળતો જશે, તેમ આ વસ્તુ બનશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણું શું કહેવાય, આપણે છૂટાપણું જેટલું વધે, આપણી અપેક્ષાઓ ઓછી થાય, આપણે એક્સેપ્ટન્સ લેવલ બધી વસ્તુનો ઇન્ક્રીઝ થાય, તેમ આ વસ્તુ બનશે. when our own expectations from ourselves, આપણા પાસેથી અને બીજા પાસેથી બંને વસ્તુ જેમ ઘટશે એ તેમ આ બધી વસ્તુઓ આવશે. ખાલી અહમ નહીં, અહમ, અભાવ, તિરસ્કાર, મેની થિંગ્સ વિલ ફોલ ઇન પ્લેસ. પછી કોઈ કઠોર બોલે તો મને મૃદુ રુચુ બોલવાની શક્તિ આપશો. એટલે many things will fall in place. I thought just through in the absence of some questions, I put in few introduction. I see a raised hand of Sheetalami. Yeah, Sheetal. Yeah. Sheetal? Jai Satchidanand. So, 9 કલમો
No, પહેલી કલમ માટે શોર્ટમાં ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ એટલું કહી દઈશ કે અહંકાર ઓળખાતો જાય છે, અંદર બધી બિલીફ્સ કેવી પડી છે તે દેખાય છે. I am better than this, I know better than this person, don't waste my time, my time is too important, I don't have time for this, all these kind of things. અત્યારે ઘરમાં તો અત્યારે બી I work from home, so mostly dealing with husband and son at home. પણ husband સાથે not like getting angry or anything, but just even normal માં વાત કરતા પણ અમુક વાર એવી વાણી નીકળે કે એનો હમ દુભાય કે oh you're wrong, I'm right, that's not true at all. એટલે એ બધું દેખાતું જાય છે. But one question I have is I've realized કે my dealing with my mom, my mother, is not proper. અહમ દુભાવાનું એમની સાથે ખાસ થાય છે મારું. અને મને એવો there's somewhere in there I have the belief that I know better than my mom. There is a lack of respect. એટલે મને એના વિશે વધારે સમજવું છે કે proper dealings with parents મારામાં નથી લાગતું મને. Jai Satchidanand. Okay. First analysis. First, you are in this world because of your parents. So however you might have gained, it is all because of them. True. So actually, Akram Vignan and Dada Bhagwan help us view things in such a way that our arrogance goes down, we become humble, eventually we become one. So especially with parents, this thing should never pop up. First thing, we are in this world because of them. Number two, they are much older to us. And Dada Bhagwan has said, anybody, even if they are 5 minutes older to you, in case of twins, then he is your Mota Bhai and she is your Didi. The whole process of life science, what I understand, and I mean what I believe, what Dada has said, to develop humility. It is arrogance that makes us wander, and it is humility that help us liberate, help us free, live with oneness. So we have to find it out how you can view that particular way which will make you humble, which will make you smaller. And what Dada has said that everything depends on how you see, how you perceive, how you view things. There are n number of reasons, and you have so many ways to see yourself bigger, better than others. And that really makes you arrogant. And this is where we lose the game. So let us see. There are many Aptputras who are younger to me. But then what is the way to have that vision which will make me humble to them, which will make me smaller to them? So those who are little younger than me, I see from the point of view that, oh, they met Dada Bhagwan before me. So for me, they are my gurus. You understand? It's a wonderful way. And it is, in the world itself, it is a view, that's how people say, or that's how they respect everyone who have attained realization before you. Like Rushabdev Bhagwan time, Bahubali was like, I believe he was the eldest. Bahubali was the eldest son. Yes, he was the eldest.
all 98 younger brothers had taken renunciation with Rushabdev Bhagwan. So for him, they all are his guru. And when a time came that he had to go and join the clan, like, then that ego stopped him. Say, those younger ones, I have to go and bow to them. Sorry, impossible. But then when he realized the fact that enlightenment came to him, he says, what is there in it? If they met and they left the world, household before me, then they are older, they're senior, so senior. I don't have to look at them from their age, by their age. So that's how we must develop. And one thing is very clear, the Prajna Shakti will really help us supersede our intellect, which will always try to make us, show us big. Whereas Prajna Shakti, that is the light of pure soul, will always show us the way that will make us humble, smaller. So with this, those Aptputras who are little younger to me, I see from that angle. Who are at par, they also met Dada before me. Now the question comes in a big way, all these younger ones who have joined, like there are some 6 to 8 ones, 8. So how do I see it? I understand that I see what is their model, what I mean, date of birth, year of birth. So they are like 86 and so and so. So I said, now, if they were born in like 86 and that year, and they are in the satsang, so definitely they must have met Dada before in the previous life. So that is the way they have met Dada before me. Also, when they passed away, they must be like 60, 70, 80, and now they are 20 or 30 or 40. They are much older to me. 100, yes. I'm older to me. So that's how you must develop that vision. And if you know, then you know. Nobody can challenge your knowledge. So for that, you don't have to go around with a big head. No need. Right. Your expertise is unparalleled. Nobody can challenge that. Then why to have that arrogance? Right. So that's why it is said, having known that, everything gets known. So when you know who you are, and with that knowledge of that self, which itself is knower, has power to know, you have known everything, or you will eventually know everything. And that doesn't make you big, but that really makes you small. Small. When you become small, relatively, worldview-wise, that's how you become highest. Nobody can challenge. There's no one above you. And then there's no one below you. You are the smallest, and you are the tallest, highest. And especially at home, if there is one thing you must understand, don't take it otherwise. At home, see, your intellect, woman's intellect, they have a good knack of handling things, household things and other worldly matters. Man, they don't have all that. That vision itself is not there. So you will find them dumb anytime, anywhere in the worldview wise, in any worldly affair. So for them, they can never challenge you. Impossible. Impossible. So Dada says, even he raised his hand. He will ask Ba, what shall I do? I have to go. And if Ba says no, he will never argue. He'll just stay back. So with this understanding, how are you going to handle? So he's the boss. He's the boss. So what is there? What are you going to lose if he's your boss? Nothing. And right, don't you say my better half? Yes. It has a lot of meaning. So with this understanding, and when
your child sees how you deal with daddy, it will have a great impact on him. It will be a great learning for him. Yes. Otherwise, he will also turn out very arrogant. Yeah, Deepakanandji, I want to say something about this. yeah. You told me something like this about 3-4 weeks ago, and I've been practicing it, and it's wonderful. I feel so free, like the house environment is so nice. I don't think about he's wrong or he's right. Okay, yes, you want, okay, let's do it this way. Just the word boss really helped me, because at work it's so easy to not argue, not get into it. Correct. He will fire you otherwise. Yes, Your job. exactly. But really that has worked wonderfully. Yes, my ego does come up, but at times, and I do realize, and I do pratikraman, and I go back, because I've experienced that wonderful ease and soft and smooth dealing that I have when I say, okay, I'm not arguing, I'm not getting into right and wrong. He's the boss, he makes decisions. Even if it's wrong, we'll figure it out later. We'll just go with it. No, but he is not different from you. Right. So if he makes any decision, if it goes wrong, then on behalf of you, he has taken the decision. So you say, I'm with you, don't worry, whatever happens, till the end. Right. But Right. that you have to make up your mind, a conviction, clear and firm conviction and a decision. And then see, those who are having big head, all these people, they have big head. And they are there to sell their ego. They are just, keen in selling their ego. And we must be very wise with Dada's knowledge, buy it easily. You pay anything and they will sell their ego. And that's how you will win their heart. And that's it. And then when there is something really serious, they will listen to you. Otherwise, by challenging their ego, even the highest and very important decision, if you try to intervene or say, it will not be accepted. Who is the loser? The whole family. Right. One more thing. The whole path of liberation focuses on how you will deal your discharge egoism. That egoism which inspires you to do several things, eventually that activity will make you suffer. That is the part of the karmic discharge. And in that whole process, that suffering is meant to be seen and understood and known that it is not my suffering. But the language which is spoken relates to me, my. That time you have to be very alert. And whenever Sheetal says, I didn't like it, then you must know who didn't like it. What does that mean? If you have learned to manage, handle your discharge egoism, which make you suffer, which make you do certain weird thing, we will say, because that ends up in suffering. So here you have to be watchful that you don't become sufferer in that. You are a knower of the suffering and the sufferer who is suffering. And when that is identified, understood, then it will not bother you. You will say, somebody is suffering. My dear one is suffering. And when you are with Sheetal, with this understanding, she feels so much satisfied. She has the ultimate support what she needs. At times, maybe she will expect from her husband, her children, her family, anyone else. But with this understanding, you are fully under control. And when this happens, you can manage anybody's ego. It will not be courteous, it will not be polite, but with true heart,
You will be with that person like how a mother is with her children. And this is what every child feels, that no matter what, my mom is there with me, so I have no worries. But children always think their own way as they grow older. They challenge, they doubt, they argue, which is not needed. These relations are heart to heart. Don't bring head in between. And heart will accommodate. It has infinite accommodation power. And when this happens, you see the life. In situations, your inner this thing may force you to say certain things, wild, arrogant, very shrewd or very harsh. But in those moments, this alertness will not allow you to say a word. It will go inside in a very bad way, turmoil, whatnot. But no, no. And if you save this time, you win the situation. It's a process, it's a long process, but it is very interesting and we have to keep observing. Right. So discharge ego, as it is said in several places, what Dada has said, do not underestimate it. The slightest of discharge egoism, which make you slightest of suffering, it can grab you, yourself, the whole of you, and put you down. What does that mean? It will make you separate from your near ones and dear ones. Right. They say, forget your knowledge, forget your wisdom, forget Dada Bhagwan also. If you have known Dada Bhagwan, if you are living Dada Bhagwan, then you will live by heart. You will not let that other person know that you are separate from him or her. And when that happens, the outcome of that living is you will always be in pain, so-called pain, what you Dada said, tup. But that tup will always make you happy and cheerful. And with this understanding, you'll always be happy because you're not hurting anyone. Others may hurt you, but it will not touch you because you are living by heart, and heart can handle any pain. Head will not. It will argue, it will fight, it will retaliate, it will, whatever way it can, it will. So that's what. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Pulinanandji? હા, આમાં છે ને એમને જે કીધું ને એ જ છે. બેઝિકલી યુ સી આપણો અહંકાર કેવો છે કે વેર વી કેન ટીક ઓફ સમવન ને જ્યાં આપણે કોકને ઉડાવી શકીએ ને ત્યાં ઉડાવી જ દઈશું. અને જ્યાં આપણે લાગે કે યાર આને સાથે સાચવીને બોલવું પડશે, દેર બી અ બેકલેશ, તો વી આર કેરફુલ. અથવા જ્યાં આપણી પાસે આપણે કોક પાસેથી અપેક્ષા હોય, હસબન્ડ ઘરમાં બીજા ભાઈ, તો એની સાથે કેરફુલ રહેશું, ભાઈ આપણે આમ બોલો નહીતર આપણને સાંભળવાનું આવશે. પેરેન્ટ્સ જે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ, એ ક્યાં મને પાછું કઈ બોલવાની છે. સો ધેટ્સ ધ ક્રક્સ, યુ સી. પેરેન્ટ્સ ઇઝ વન થિંગ, બટ ઇટ અપ્લાઇઝ ટુ એવરીવેર. વર્ક પ્લેસમાં હોઈશ ને ત્યાં પણ જો કોક એવો નાનો હશે તો યુ મે ટીક ઓફ, whom you are not concerned, bothered, એ વાત ના કરે તો બી I don't care, But where we need, we care, we expect, કઈક expectations છે ત્યાં આપણે કેરફુલ રહીશું. So that is the key thing to understand કે ક્યાં આપણે અહમ દુભાવીએ છીએ અને ક્યાં નથી દુભાવતા, અને નથી દુભાવતા તો શું કામ નથી દુભાવતા. હું કઈ જ્ઞાનથી સમજથી નથી દુભાવતો, મને બીજો વ્યવહારમાં મુશ્કેલી આવશે એટલે હું નથી દુભાવતો. You see? Now we have to only take this one step ahead કે હું સમજથી ના દબાવ, એ મારો ગમે એટલો નાનો હોય તો બી હું એને નહીં દુભાવ. You see? Right. So it ultimately boils down to having the right perspective or the right understanding. સાચી સમજ હશે એનો તો થશે. જેમ દીપકાનંદે કીધું ને, પેરેન્ટ્સ એટલે પેરેન્ટ્સ, તમે એને લીધે જીવનમાં આવ્યા છો એટલે ઉપકાર માનવાનો એટલે માનવાનો, એટલે એક સમજ છે. હવે એ સમજ જેને સજ્જડ થઈ ગયો ને, then they will not go beyond a point. એમ મમ્મી સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ થાય પણ after some time, okay, no, એ રિસ્પેક્ટ રહેશે. એટલે એક સમજ ઓપરેટ કરી. I'm not saying you should have that સમજ. The point is
પછી તારો જ પોતાનો એક્ઝામ્પલ યુ સેડ કે થોડા વખત પહેલા દીપકાનંદને સજેસ્ટ કર્યું હતું એન્ડ ધેન યુ ફાઇન્ડ ઇટ વેરી નાઇસ. તારી પકડ છોડી દીધી અને આઈ વિલ ગો બાય વોટ એકદમ રિલેક્સ થઈ ગયું છે. સો એમાં શું થયું, તે સમજ જ બદલીને પેલા તું તારી સમજથી બધું કામ કરે, મારી સમજ પ્રમાણે આ કામ આમ જ થવું જોઈએ, તું સમજતો નથી, આમ ના થવું જોઈએ, એન્ડ ફ્રિક્શન થતું હતું. હવે તે તારી સમજ બદલી નાખી, ઓકે આઈલ બી વિથ ધ ફ્લો, એ જે કહેશે એમ હું કરીશ, તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. સો ધ ક્રક્સ ઇઝ હાઉ વી વ્યૂ, કઈ રીતે આપણે સંબંધોને, વ્યક્તિઓ અને સંજોગોને જોઈએ છે ને, એ સમજ જો આપણી બદલાઈ જશે તો વાંધો નહીં આવે. સો એક તો તમને આ એક સમજ એક્ઝામ્પલ, પછી પેરેન્ટ્સ નું કીધું, પછી દરેક જીવ સ્વતંત્ર છે, કોઈનું રિયલી સ્પીકિંગ કોઈ નથી. આ તો કર્મના સંબંધથી આપણે હસબન્ડ વાઈફ, મા બાપ છોકરા, ભાઈ બહેન તરીકે એસોસિએટ થયા છે, ઓર મે બી ઇન ધ ઓફિસ સિનેરિયો હોય તો પછી ક્લાયન્ટ છે, બોસ છે, સબઓર્ડિનેટ છે, બટ એવરીબોડી ઇઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જીવાત્મા, અને યુ હેવ નો રાઇટ ટુ ટ્રેમ્પલ અપોન ધેર ઈગો. હા, ધીસ ઇઝ અ ગ્લોબલ વિઝન, વિતરાગ વિઝન. તો ભલે ઋણાનું બનતી હું જે બી છું, મારું હિસાબ છે. એટલે તમે કોઈ દરેક જીવ સ્વતંત્ર છે, એટલે દાદા ભગવાને કીધું કે કોઈનું પણ હમ તો ચાલશે જ નહીં, મોક્ષે તો કોઈ બી રેડ સિગ્નલ મારીને ઉભું રહેશે, નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ લેવું જ પડશે. સો દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ સમજણ, એવરી જીવ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એન્ડ દરેકનો અહંકાર હોય, દરેકનો વ્યૂ પોઈન્ટ હોય, એટલે યુ હેવ ટુ બી કેરફુલ ઓન ધેટ. પછી ત્રીજી સમજણની જે વાત આવી કે જો તમે લઘુભાવ કરી નાખો, દીપકાનંદનું એક્ઝામ્પલ કીધું ને કે મારાથી જુનિયર હોય તો હું કઈ સમજથી લઘુ થાઉં, એ પ્રીવિયસ બર્થમાં હતા, so many years plus, so he senior, or મારાથી પહેલા જ્ઞાન લીધું, ઓર મને દાદા ભગવાન પહેલા મળ્યા. So that is a way of cultivating લઘુભાવ ને. Yes. In his vision, he has put himself lower than them. Yes. એટલે દાદા ભગવાન has extended that same concept globally, કે કેમ કરીને જીવ માત્ર સાથે લઘુ થવાનું છે. કે and the height of it, દાદા કે હું આખા બ્રહ્માંડ એટલે જીવ માત્ર સાથે લઘુત્તમ પુરુષ છું, કે મારાથી કોઈ નીચે છે જ નહીં એમ. એ એટલો આત્મામાં રહેતા હતા કે રિલેટિવમાં તો હાવ છોડી દીધું, એટલે લઘુત્તમમાં આવી ગયા હતા. એટલે આવી અલગ અલગ વ્યૂ પોઈન્ટ થી સમજ તમને લોકોને ડેવલપ થશે એઝ યુ આસ્ક ફોર શક્તિ. તમે જેમ જેમ અહમ ન દુભાઈની શક્તિઓને માગ્યા કરશો, અને જ્યાં ફ્રિક્શન થશે, જ્યાં અહમ દુભાશે, તો શું કામ ના દુભાઈ માટે શું કરવું અને શું કામ દુભાયું છે. સમવેર માનબાગ છે, સમવેર હું આનાથી સુપિરિયર છું, આઈ કેન આઈ ડોન્ટ નીડ ધેમ, તો ફટ કરતો યુ કેન ટીક ધેમ ઓફ. તમે ધાડ કરતો ગમે તેમ બોલી નાખશો. જ્યાં જરૂર છે ત્યાં નહીં બોલો. છોકરાઓ સામે બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે, અરે એ પાછું સામો મને સંભળાવી દેશે. તો એટલે એ વ્યવહારથી છે. અને આ જ્ઞાને કરીને કે જીવ માત્ર સ્વતંત્ર છે, આપણો હિસાબ છે, શું કામ કોઈને દુઃખ આપવું જોઈએ, મન વચન કાયથી દુઃખ ન હો એવી હું ભાવના કરું છું, એટલે મારે દુઃખ નથી આપવું, માટે મારે કોઈનો અહમ નથી દુભાવવું, એવો હું નક્કી કરું છું. જે દિવસે ઇટ ઇઝ યોર ગોલ એન્ડ યોર ડિસિઝન, થિંગ્સ વિલ ફોલ ઇન પ્લેસ મચ બેટર. અત્યારે દાદાએ કીધું છે 9 કલમ છે ને એટલે હું બોલું છું, બાકી કઈ મને જરૂર નથી. Yeah, I mean, you see, there's a difference in how to go that one notch ahead. આપણે one notch ahead જવાની વાત કરે છે કે how we can implement in our lives this 9 કલમ. એટલે સમજ ચેન્જ કરવાની, ઇમ્પ્લિમેન્ટ એટલે સમજ ચેન્જ કરવાની. એટલે when we go, એટલે આવી સમજ તમને ડેવલપ થવી જોઈએ. આ તો પાર્ટ્સ એન્ડ પીસીસમાં નિમિત્ત વાત નીકળશે સત્સંગમાં, પણ it will come from within, you know. I've given the broad framework કે મારી સમજ બદલાવી જોઈએ. just because I can tick them off, મારે ટિક ઓફ કરવાની જરૂર નથી. લઘુ રહેવાનું છે, દરેક જીવ સ્વતંત્ર છે, સેના માટે દુઃખ આપવાનું, આ બધું આફ્ટર ઓલ આ શરીર પરમાણુનું પૂતળું છે, એવી પરમાણુ પૂતળું છે, કર્મના હિસાબથી ઇન્ટરેક્ટ કરીએ છીએ. એ શુદ્ધાત્મા, હું શુદ્ધાત્મા, why the hell am I so doing chikas for all the વ્યવહાર. આ તો અલગ અલગ વ્યૂ પોઈન્ટ વાત મૂકું છું. એટલે એવું કંઈક તમને લોકોને ટ્રિગર થશે. That will sustain you. એ સમજ તમને પછી ઓન અ લાસ્ટિંગ બેઝિસ તમારું અહમ ન દુભાય, એમાં ધીમે ધીમે પ્રગતિ થશે. બરાબર છે. તો રોડ મેપ બતાવું છું. હા, હજુ એક વસ્તુ કાચી પડે છે કે મને આપણે ઇન્સલ્ટ જમા કરવાની શક્તિ કેવી રીતના ઊભી થાય, કારણ કે
કોઈ મને કઈ કહે ને તો બધું બાજુ પર એને સામે આપી દેવાનું કે એણે કહ્યું કેમ એમ, એ શું સમજે છે, એવું બધું અંદર બધું ઊભું બહુ થઈ જાય. હા, એટલે એમાં તો કેવું છે કે એક બીજો ગ્લોબલ આપણો એક પર્સનલ પુરુષાર્થ ટાર્ગેટ હોય ને કે મારે માન કશાયને જીતવો છે. હા ઇન્સલ્ટ એટલે માનને ઘા પડે છે. ઇટ્સ અ બેંગ ઓન ધ હર્ટ, ઇટ હર્ટ્સ ધ ઈગો, ધ માન, પ્રાઇડ. હવે એ મારે એમાંથી એક્ઝોસ્ટ થવું છે, એને એક્ઝોસ્ટ કરવું છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ડિસ્ચાર્જ છે, પણ એને એક્ઝોસ્ટ કરવું છે એવું નક્કી કર્યું હોય ને પછી સ્ટેપ 2 આવે. સ્ટેપ 2 માં શું છે કે એને એક્ઝોસ્ટ કરવા માટે વન ઓફ ધ વેઝ ઇઝ ઇન્સલ્ટ્સ. દાદા કે માન અપમાનથી જ છેદાય, જેટલું અપમાન આવે ને એટલું માન છેદાય. Now this man, how does man come up? Man come up because I have something with me because of which I feel superior to someone. મારી પાસે કઈ આવડત છે તો હું બીજાને મારાથી સુપીરિયર સમજુ. મારી પાસે પૈસા છે તો સુપીરિયર. I am good looking so I feel superior. I can talk well, I am superior. There is something we have which we feel makes us superior. અને ત્યાં પછી અપમાન આવે ને તો it becomes a big trouble. જ્યારે અપમાન આવે ત્યારે કહેવાનું you are thinking you are great, no you are really not great. એ તો આપણે આપણી ફાઇલ નંબર 1 ને આ તો રિવર્સ પ્રોસેસ ઓફ સમજાવવાનું, રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ છે ને કે આપણા સ્ટ્રોંગ બિલીફો જે જમા કરીને હવા ભરાઈ ગઈ છે અહંકારની, people have praised 101 શીતલ you are great, you are damn great, આ બધી હવા ભરાઈ ગઈ. પછી આવી કોઈ ક્લિક મારે ત્યારે ફૂસ નીકળે. એટલે આપણે આ તો we have to be prepared, કે આવી હવા આવે તો બહુ સારું, હવા નીકળી જશે થોડી. એ મારું માન કસાઈને છેદ મારે છે, it is very good. I must have 1 or 2 people around me who are constantly keeping me on the vigil. મને જાગ્રત રાખે જ છે. હા, this is true. એટલે આવી બધી કંઈક સમજ રાખી હોય ને then you will be able to handle the insults. પછી અપમાન પચાવવા માટેની ક્ષમતા આવશે. Otherwise અપમાન પચાવવું is not possible. But no, I know, but how is it good for me because it feels horrible. અપમાન આવે તો એ હોરિબલ લાગે છે કોને? શીતલને. મને હું કોણ છું? તમારે આખી આ 9 કલમ જો ક્યાંક રિયલી સ્પીકિંગ આમ 2 સ્ટેપ્સ આગળ લઈ જવી હોય ને તો એ આપણે છૂટવા પડવું જ પડશે અને આપણો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ઓગાળવો જ પડશે. એ ઓગાળવા માટે જ આખી આ પ્રોસેસ છે. આ ઊંધા આટા મારવાની પ્રોસેસ છે. આઈ એમ ગ્રેટ, આઈ કેન ડુ ધીસ, આઈ કેન ડુ ધેટ, એવું બધું લઈને આવેલા છીએ. એટલે હવે હમ ન દુભાય ઊંધા આટા માર કરીએ છીએ, જેથી કરીને ઓલી બધી રોંગ બિલીફો ઢીલી થઈ જાય. બરાબર. એટલે હોરિબલ ફીલ થાય છે તો પેલું તું જે ગુડ ફિલિંગ હતી ને એ ટેમ્પરરીમાં જ ગુડ ફિલિંગ હતી અને એને સાચવવા માટે તો બીજા 25 કાબડ કુબડ કરશે. મારું અપમાન ના થાય એના માટે કેટલું બધું મેન્યુપ્યુલેશન્સ કરવા પડે. એટલે કે તે સંસાર અને પૂતગલ પોતાનું શરીર અને સંસારમાં સુખનું આરોપણ કરેલું એટલે આ બધી સમજ લાવેલા. મારું અપમાન ના થવું જોઈએ, મારી ઇજ્જત થવી જોઈએ, મારી ઇજ્જત વધવી જોઈએ, 10 લોકો મને પૂછે કેમ છો કેમ નહીં. અલા ભાઈ બધું તને મળશે તો તારું આત્મજાગૃતિ ક્યાં જશે એવું શીતલને પૂછવાનું. ચલો તને આ બધું જ મળી ગયું, નો વન ઇન્સલ્ટ્સ યુ, એવરીબોડી ગોઝ બાય, વેર વિલ યુ બી? તને શુદ્ધાત્મા દેખાશે, તને આજ્ઞા રહેશે નહીં. તું એ પ્રકૃતિ ને પૂતગલની મસ્તીમાં જ રહીશ તો તને મોર ઓફ ધેટ એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ ધેટ જ રહીશ. એટલે રિલેટિવ નું પ્રોટેક્શન થશે જેમાંથી છૂટવાનું છે. જે રિલેટિવ માંથી છૂટવાનું છે એ રિલેટિવ માંથી છૂટવા માટે આ મને ઉત્તમ સંયોગ છે એટલે મારા મોક્ષ માર્ગમાં હેલ્પિંગ છે. That is how you will be able to make it that horrible feeling helpful feeling. બહુ સરસ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. હવે આપણે આગળ જઈએ. કૃષ્ણાનો ક્વેશ્ચન માં ત્યાર પહેલા જીનો હેલો, મમ્મી સાથે રહે છે તો વેરી શોર્ટ એક્સપિરિયન્સ કે પછી આપણે કૃષ્ણા જાય પછી પૂજા પછી જીલ. આજે તારે ક્વેશ્ચન પૂછવાનો છે. હા, એટલે જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરી હતી મમ્મીનો એક્ઝામ્પલ આરે, એટલે ત્યાર પૂરતું બધું નીકળી ગયું પણ હવે કઈ એવું લાગતું બી નથી. પણ ઈ ટાઈમે જે જાગૃતિ ન રહી એનો હજી ખટકો
ધક્કો લાગે છે એવી રીતે. એટલે હવે તો એટલે નેક્સ્ટ ડે જ મતલબ નોટ ઇવન લાઈક મે બી ઇવનિંગ ટાઈમ જ સરખી રીતે વાત થતી હતી ને એટલે સ્પેન ઓછો થયો એવો લાગે છે કે એટલે એમને એવું વાગ્યું નતું ને મારાથી બી એવી રીતે એકદમ ઇન્ટેન્સિટીમાં નતું આવ્યું એટલે રિલેશન એવું લાગ્યું કે એટલો ડેમેજ નતો થયો. બટ ઓબ્વિયસલી ઈ ક્યારે બી ફૂટી શકે છે અંદર. હજી એવું સમજાય છે જીનલને કે ક્યારે બી લાઈક સપોઝ આજે ફ્રેન્ડ સાથે બહાર જવાનું હતું તો બી એવું લાગ્યું કે એક ફ્રેન્ડ પ્રત્યે પ્રેફરન્સ જેવું છે ને એને વધારે સરસ રીતે સાંભળી શકું છું, બીજાને નથી. એટલે આઈ ડોન્ટ નો મનનના લેવલ ઉપર થાય છે, વાણીમાં નથી આવતું, બટ ઇટ્સ હેપનિંગ ઇન સ્મોલ પ્લેસીસ. નજરમાં બી આવે છે કે એકને પ્રેફરન્સ આપે, બીજાનો અહમ કે બીજાનું વેલ્યુ, એટલે સેમ લેવલ ઉપર મારા માટે બધા લોકો નથી રહેતા હજી સુધી. It's not always that I am superior, but is this she is superior than this person, એવું બી થાય છે. લાઈક આઈ એમ અ થર્ડ પર્સન બટ બીજા માટે જજમેન્ટ પાસ થાય છે. એટલે પાછું અનઇન્ટેન્શનલી બી મે બી અહમ દુભાવાઈ જાય છે એવું લાગે છે. આઈ એમ નોટ ઓબ્ઝર્વડ ઇન બિહેવિયર યet, બટ મનના લેવલ પર મને અભેદતા હજી બધામાં દેખાય છે. લાઈક યુ નો આઈ હેવ સો સ્ટ્રોંગ પ્રેફરન્સ ફોર સર્ટન ગુણ્સ કે એનો નેચર આવો સારો છે કે એની નોલેજ આવી સારી છે. સો આઈ એમ યેટ કન્સિડરિંગ દેટ રિલેટિવ ટુ ઇવેલ્યુએટ પીપલ. એટલે ઈ સેમ હોમ રિલેશન્સમાં બી એવું જ થાય છે. અગર કોઈ કે ફેમિલીમાં કોઈક એવું હોય કે બહુ જ સારી જ્ઞાનમાં આગળ વધતું હોય તો એમના માટે એકદમ રિસ્પેક્ટ, અને કોઈ કામ ન કરતું હોય તો એટલે એના માટે ઓલું થાય. એટલે I'm trying, I'm working on that. જેમ Very આજે good. વાત થઈ કે you have to find those No, vision. yeah, very good. I thought I'll ask you to share your experience. I guess. Yeah. Last time not one. Okay, Krishna. સચ્ચિદાનંદ. હવે 10 મિનિટની જે સામાયિક કરીએ છીએ એમાં પણ ઘણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે. કે જે બહુ પહેલા જોબ કરતી હતી ત્યાં આગળ અમારા મેનેજર હોય એમને મતલબ આ જઈએ ને એટલે તરત કહેવાનું હોય કે અમે આવી ગયા છે એવી રીતનું. પણ એમને હું ક્યારે બી ગુડ મોર્નિંગ કહી જ નથી શકતી કે મને એમના વચ્ચે ઈગો વધારે દેખાયો કૃષ્ણનો, કે હું ક્યારે બી એમને મારા હોદ્દાથી પણ બહુ ઉપર જ હતા, બધી રીતે ઉપર હતા, પણ એક એવો ઈગો અંદર રહ્યા જ કરે કે હું એમને ગુડ મોર્નિંગ કહું જ નહીં. હું આવી ગઈ છું એવું કહું પણ હું એમને ગુડ મોર્નિંગ ના કહું. એવા પાસ્ટના જેટલા બી ઓફિસ વખતના જે પણ ઈગો રેસ થતા હતા એ બધા દેખાયા અને એના પ્રતિક્રમણ થયા છે. બીજું મારા પડોશીમાં હમણાં 6 મંથથી અમારે અંદર લેડીઝ ગ્રુપમાં કઈ ને કઈ 6 મહિનાથી આવું કઈ ને કઈ ચાલ્યા કરતું હતું. એકબીજાના અંદર મોઢેથી ના બોલે તો મનથી એકબીજાના અહમ દુભાય, એમાં બોલવાનું જ ઓલમોસ્ટ બંધ જેવું જ થઈ ગયું હતું. એક જ ફ્લોર ઉપર અમે 4 જણા છીએ અને એમાં થયું શું કે મારું કુંડું મેં ત્યાં મૂક્યું હતું ઉપર 13મી તારીખના દિવસે, તો એ કુંડું એમને નીચે મૂકી દીધું. એટલે પ્લેસ મને એવું થાય કે આ જગ્યા બધાની સેપરેટ છે, શું કરવા એમને કેવી રીતે નક્કી કર્યું કે આમ મારું કુંડું એ કેવી રીતે મૂકી શકે મને પૂછ્યા વગર. એવું અંદર બહુ બધું ચાલ્યું. પછી હું એ જ દિવસે ત્યાં આગળ હું ચોપિંગ કર્યું ને એ કર્યું, કટ કર્યું. ઈગો બહુ જ રેસ થયું અંદર. મેં બોલ્યું નથી એમની સાથે પણ અંદર બહુ બધું ચાલ્યું. પછી પ્રતિક્રમણ ઘરે અંદર આવી શાંતિથી અહમ ન દુભાય એનું પ્રતિક્રમણ પર બરાબર જોયું કે આ કોને થયું છે. ત્યારે મને એકદમ સ્ટ્રાઇક થયું હતું, આ કોને થાય છે? તો કે કૃષ્ણાને થાય છે. જે દીપકાનંદજી કહે છે ને કે મને નથી થતું, આ કોને થાય છે? કે આ કૃષ્ણાને થાય છે. એ વાળું એકદમ સ્ટ્રાઇક થયું હતું અને એકદમ જ ખબર નહીં શું થયું, એકદમ કુલ ડાઉન, અંદરના વાઇબ્રેશન પરમાણુ એકદમ કુલ ડાઉન થઈ ગયા. અને બીજા દિવસે ઉત્તરાયણ હતી તો મેં ઊંધિયું બનાવ્યું અને મને ખબર નહીં સડનલી મેં એમને આપ્યું બી ખરા એ જ પડોશીને. અને ખબર નહીં અત્યારે એટલું સટલ ડાઉન છે, એવી સ્માઇલથી વાત કરે છે, હું બી સ્માઇલથી વાત કરું છું. ખબર નહીં એકદમ જ આવું કેટલા 6 મહિનાથી હતું પણ આ સડનલી શું થયું એ મને ખબર ના પડી, પણ એકદમ ગુડ થઈ ગયું. અને બીજા ઘણા બધા અનુભવ છે આમાં કે મારા હસબન્ડ સાથે અમે અત્યારે 9 વાગે કેવું થાય કે અમારે જમવાનો ટાઈમ મારા હસબન્ડનો આવવાનો ટાઈમ સેમ થઈ જાય. એટલે આ છોકરાઓ ઉપરથી મારે ને મારા હસબન્ડને બહુ બધું પ્રોબ્લેમ થયા કરે કે તમારે આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ.
તો 3 થિંગ અમે એ છોકરાઓનો સત્સંગ સાંભળીએ જમતા જમતા, તો એમાંથી અમે બંને એકદમ જ જમતા જમતા નક્કી કર્યું કે જો આ લોકો 3 ધ્યેય નક્કી કરે છે ને, તો ચાલ આપણે તું એક 3 ધ્યેય નક્કી કર ને હું 3 ડિસાઈડ કરીશ, ને રાતે આપણે છે ને થયું કે નહીં એનું જોઈશું. તો કે કે ના પણ હું તને કહું નહીં તારે 3 કરવાના અને તું મને કહે ને એ 3 હું કરીશ. મેં કીધું ઓકે કઈ વાંધો નહીં. તો એમને મને 3 કીધા કે જે સવારમાં મોર્નિંગમાં જેટલા કામ છે ને બધા તું કરીશ, એ જે કરતા હતા ટી બનાવવાનું ને એ બધું એ તારે કરવાનું. અને પછી મેં કીધું ઓકે ડન. મેં કીધું હવે મારા 3 ડે તમને કહું કે તમારે કરવાના. તો એમને એમાંથી હતું એમને પ્રાણાયામ કરવાનું, એક્સરસાઇઝ કરવાનું, અને મેં કીધું એ વિધિ રેગ્યુલર નથી કરતા એટલે તમારે વિધિ રેગ્યુલર કરવાની. તો આજે એવું થયું ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલા બધા વખતોમાં કે એમને પ્રાણાયામ કર્યું, એક્સરસાઇઝ કરી, દીવો કર્યો, અને હવે એમને કીધું છે કે હું રાત પડતા ગમે તેમ કરીને હું એક વિધિ કરી દઈશ. અને એમના પ્રોમિસ પ્રમાણે મેં 3 ધ્યેય એમને જે મને બતાવ્યા હતા કે તું આવું કરજે, એ અમારાથી બી થયું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. પુલિનાનજી વેરી ગુડ. આ મને આઈડિયા બહુ ગમ્યો કે સામે વાળાને કહેવાનું કે તમે મને કહો છો. ધેટ્સ અ વેરી ગુડ આઈડિયા કે બીજાના 3 પોઈન્ટ આપણે ગ્રહણ કરવાનું. વેરી ગુડ. પુલિનાનજી એકચ્યુઅલી આ તો ક્યારે બને જ્યારે બેવને આગળ વધવું છે, બેવને એકબીજાને સમજી અને એકબીજાને સહાયક બનવું છે. અનનેસેસરી જે મતભેદના કારણો બને છે એમાં નિમિત્ત ન બનીએ એવું બેવનું નક્કી થાય ને ત્યારે એવું રિવર્સ કોમ્બિનેશન ચાલે કે મારા કયા પ્રમાણે તમારે કરવાનું, તમારા કયા પ્રમાણે મારે કરવાનું છે. એટલે એ તમારી ઊંચી પુણ્યાય અને હશે તમારા ઘણા વખતથી પ્રાર્થના, પ્રતિક્રમણ અને ઘણું બધું કર્યું હશે, વિચ હેઝ લેડ ટુ કે તમારા હસબન્ડમાં બી પરિવર્તન આવ્યો. એમને તમારા વ્યૂ પોઈન્ટ સમજવા લાગ્યા, તમારા માટે સોફ્ટ કોર્નર થયું કે અમે વગર કામના અથડાઈએ છીએ, લાવ હું એને મદદ કરું, હું એને સુખી કરું. તમારા હસબન્ડની અંદર ઊભું થયું કે હું એને સુખી કરું, એને દુઃખ નથી આપવું. સુખી ના કરવું હોય તો દુઃખ નથી આપવું. એ જે એને પ્રેરણા થઈ ને એ તમારા પુરુષાર્થના પ્રતાપે થઈ. વોટ એવર યુ મે આપણા એ આ બધું દાદાનું જ્ઞાન ને આ જ્ઞાન ને પુરુષાર્થ ને કલમ ને વોટ એવર પ્રતિક્રમણ ને ઓલ દેટ. હવે એના પરિણામ સ્વરૂપે તમારા હસબન્ડ એટલા એગ્રીએબલ ટેબલ પર આવી ગયા કે હું તારા 3 કરીશ, કે દેટ મીન્સ હી ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ હર્ટ યુ, તમને દુઃખ નથી આપવું, અને તું મારા 3 કરજે એટલે તું બી મને બી એમ સંતોષ થાય કે થાય છે. અને ઇટ્સ વન્ડરફુલ. જો તમે એકબીજાને એડજસ્ટ થઈ જાઓ અને એકબીજાના આ બેઝિકલી એકબીજાના વ્યૂ પોઈન્ટ જ સમજે છે કે મને તારી પાસેથી આટલી અપેક્ષા છે અને તમને એની પાસેથી આટલી અપેક્ષા છે. એકબીજાના અપેક્ષાઓ કોમ્યુનિકેટ થઈ, હું તો એટલું કહીશ. એ અત્યાર સુધી શું હતું કહેતા હતા પણ એ જતું નહોતું, કારણ કે હૃદય સ્વીકાર નહોતું કરતો, અહંકાર સ્વીકાર નહોતા કરતા એકબીજાના. બેવના અહંકાર ડાઉન ગયા, હૃદય એક થયું એટલે એકબીજાને આ કોમ્યુનિકેશન થઈ ગયું, એટલે હવે એકબીજાને તમે કરો છો અને દેટ્સ વેરી ગુડ. પણ હજી આ એ બહુ સારો એક સ્ટેપ છે જે રિલેટિવમાં અથડામણનું બંધ કરે. અને એ જ વસ્તુ પછી તમારે જ્ઞાનથી લઈ જવાનું છે કે જ્ઞાનથી વિતરાગતા કેટલી રહે છે. એ કર્યું તો બી ખુશી થાય છે, તો જે દિવસે નહીં કરે તો બી એટલી જ વિતરાગતા રહેવી જોઈએ. આગળની વાત કરું છું, હમણાં ચાલવા દો, ગાડી બહુ સારી ચાલે છે અને ઇટ્સ વન્ડરફુલ, સો કેરી ઓન. પણ પછી એમ થવું જોઈએ કે એને કર્યું તો એ કઈ હિસાબ અમારો ચોખ્ખો છે, ના કરે તો બી એટલી જ વિતરાગતા રહેવી જોઈએ, એટલો જ નિર્દોષ દ્રષ્ટિ પ્રેમ ભાવ રહેવો જોઈએ. દેટ ઇઝ યોર પર્સનલ ટાર્ગેટ ઓફ પુરુષાર્થ. પણ હમણાં ચાલવા દો એટલે અહીંયા અટકતા નહીં. યુ સી નોર્મલી લેડીઝોને કે ઘરમાં શું થાય કે સંસાર પ્રોપર ચાલે ને એટલે વેરી હેપી. મારા હસબન્ડ મારું સાંભળે છે, હું એનું સાંભળું છું, અમારે અથડામણ નથી થતી, બહુ મજા પડી ગઈ. અને મજામાં અટકી જશો કારણ કે છેવટે આ રિલેટિવ જ છે. હેલ્પિંગ છે, હેલ્પિંગ બહુ જ છે. એનો એક સોલ્યુશન કહી દો. હવે એને પછી તમે એક્સટેન્ડ કરજો. આ તો ભલે વ્યવહારથી પ્રાણાયામ અને ચા બનાવવાનું ને એવું બધું રાખ્યું, તમે જ્ઞાનની એક્સચેન્જ કરજો. જો મને આ દાદાનું જ્ઞાન આમ સમજે છે, આમ વિતરાગ રહેવાય, આમ નિર્દોષ દ્રષ્ટિ રખાય, આમ દુઃખ ના અપાય, કે આમ શુદ્ધાત્મા જોવાય, કે આજ્ઞા પડાય, તમને શું લાગે છે? ધેન યુ ટેક ધીસ વન સ્ટેપ અહેડ. તમને શું લાગે છે? તમે તમારા 3 કંઈક સમજ કહો મને, હું મારી 3 સમજ કહું તમને. એટલે બેવ જણા જ્ઞાનની આપ-લે કરતા થઈ જશે. તો બેવનું જ્ઞાન તો બહુ સુંદર ખીલશે, અને જ્યારે જ્ઞાન ખીલે ને તો વ્યવહાર ગૌણ થઈ જાય. વ્યવહારનું મતલબ અને મહત્વ ક્યારે આવે? જ્યારે હું અંદરથી અનહેપી હોઉં ને હું આત્મામાં નથી ને ત્યારે મને વ્યવહારનું ઇમ્પોર્ટન્સ આવે.
પણ હું આત્મામાં હોઉં ને તો આ પુલિંગનું જે થાય છે ને એનું મને બહુ અસર ના કરે. એટલે જ્યારે અસર કરે સમજવાનું હું આત્મામાં નથી. એટલે આ જે સમજની આપ લે કરશો ને તો તમે લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ પર આત્મામાં વધારે આત્મા જાગૃતિમાં કેવું શુદ્ધાત્મા છું, વિતરાગતા, દુઃખ નથી આપવું, એવું બધું. અને એ વસ્તુ થશે ને ત્યારે બેવના વ્યવહાર, બેવની ડિસ્ચાર્જ પ્રકૃતિ અથડાશે પણ વાગશે નહીં અને તરત રીસેટ થઈ જશે. અને જ્ઞાનમાં વધારની જે મજા આવશે, નિર્દોષ દ્રષ્ટિની જે મજા આવશે ને એ સ્પાઇરલિંગ થશે. એટલે એનાથી એ આનંદથી વધારે વ્યવહાર છૂટો થશે, લેટ ગો થશે એટલે વધારે આનંદ આવશે, વધારે આત્મામાં રહેવાશે. એન્ડ દેટ વિલ ક્યુમ્યુલેટિવલી આખું સડસડાટ તમારે જેને કહેવાય ને પગથિયા મોક્ષ માર્ગના ઘણા બધા રિલેટિવમાં પ્રગતિ થશે ને રિયલમાં પ્રગતિ થશે. સો આ એમને એમ નથી આવ્યું, તમારા ઘણા ઘણા મહિનાઓના પુરુષાર્થના પરિણામ સ્વરૂપે ફાઇલ નંબર 2 જ્યારે કન્વર્ટ થાય ને આટલી, ઇટ્સ અ બિગ અચીવમેન્ટ, નાની સૂની વાત નથી. એટલે કેરી ઓન, ઇટ્સ વેરી ગુડ. અને આમ કરતા કરતા એ જ્ઞાનમાં થોડુંક એડ કરજો. અને બસ પછી વન્સ યુ આર પાર્ટનર્સ ઇન સત્સંગ, પાર્ટનર્સ ઇન જ્ઞાન, એકબીજાને તમે જ્ઞાનમાં સહાયક બનો ને, સહાયક નિમિત્ત, હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ, એના જેવું તો એકે નહીં. બહાર ક્યાંય જશો ને તો તમે એકબીજાને અલર્ટ કરશો, જો આપણે શુદ્ધાત્મા જો હા ચાલ આપણે ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરો છો, હા ચાલ આપણે આમ નથી કરવું. પછી તમારે જ્ઞાન બહુ ઇઝીલી અપ્લાય બી થશે અને બહુ ઝડપી પ્રગતિ થશે. ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ સિમ્ટમ. વેરી બહુ ઓછા કપલ્સમાં આવું થાય છે, પણ તમને થયું છે. ઇટ્સ વેરી ગુડ. કેરી ઓન. જય સચ્ચિદાનંદ. Very good. Deepakanandji, please hold your thoughts. We'll go to next puja. Yeah, I just quickly આપણો ઈગો બીજાને ઇગોઇસ્ટિક કહે તો એ આપણો ઈગો કેવો કે બીજાના ઈગોને એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતો. એટલે જે બીજાના ઈગો માટે ક્લેમ કરે છે ને કે બહુ ઇગોઇસ્ટિક છે અને આપણે એને રેસ્પોન્ડ નથી કરતા કોઈ પણ રીતે, ત્યાં આપણે આપણો ઈગો જોવાનો છે કે એ પેલાનું માથું બહુ ઊંચું છે પણ તમે એમના ઊંચા માથાને તમારું માથું નીચું નથી કરી શકતા. તમારું માથું એના કરતા ઊંચું એવું લાગતું નથી? ક્વેશ્ચન માર્ક. બીજું, આ બધું હેપનિંગ જે છે ક્રિયાવાળો ભાગ છે ને એ આપણે જાણીએ છીએ કે એ બધો આપણે છે ને આપણી અંતરાત્મા દશાને શાર્પ કરવાની છે, સમજીને એક્ટિવિટી પાર્ટને, કે કેવી રીતે બધું ભેગું થઈને કાર્ય થયા કરે છે, એમાં કોઈ કરતું નથી. એટલે આપણો જે જોવાની શક્તિ છે, એટલે કે ક્રિયા જે થઈ રહી છે એને આપણે સમજ્યા કરીએ કે કેવી રીતે બધું ભેગું થઈને કામ થાય છે, અને એ એવિડન્સ જ બધા ભેગા થાય અને ફાઇનલી જોવાનું શું, કોને સફરિંગ આવ્યું એ એમની ભૂલ. અને બીજી એક છેલ્લી વાત એ કે વેરી ટિપિકલી અંદરથી એવું થયા કરે કે મને બધી ખબર છે અને હું ઓલવેઝ રાઈટ છું. ત્રીજું, મને કોઈ કશું કહેવું નહીં. આ જે પાર્ટ છે ને એને બહુ વિચારી એનાલાઇઝ કરીને એમાંથી નીકળવાનું છે. જો તમે સાચા હોય તો તમને ક્યારે માર ખાવો ના પડે, તમે બધું જાણો છો તો તમારી ભૂલ ક્યારે ના થાય, અને જો ભૂલ હશે તો કોઈને કોઈ કશું કહેશે, એટલે એ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, એ એવેન્યુ ઓપન રાખવા જેવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂજા. Jai Sachidanand. I just have a few highlights that I've been able to observe. One, ego, Mari Nani Dr. Sanvi. No, I think the nice thing with Sanvi is that she's very vocalized kare ke tamne pachi badu thai jai ne, then she has the ability to come to me and say, you know, you hurt me during this, and so I was told how my actions hurt her. She was doing a little dance performance, khali music chaltu tu, and she said, "Mom, watch me, don't talk, don't do anything, just watch me." I was watching her, and then mara bajuma there was, you know, someone sitting next to me, and
I was just making small comments like, wow, Jo ketlu fine kare che, you know, the music, she's matching. Eva comments karti thi. And I thought that was fine. But at the end of the day, she came and she told me, you know, she was very upset. And I said, you know, Sami, what happened? And she said, you know, when I specifically told you to watch me during my performance, you were not giving me your undivided attention. એટલે I just realized that, wow, atli nani vastu ma how much I hurt her ego. You know, this happens all day long, like little things that our interactions that we have. But so that opened kind of my eyes and my perspective. Okay, like I really have to pay attention. Ato action thi but man thi ketlu badu thai che. So that was one instance. The other kind of global vision that I've been able to see more is playing my role, like as a mother, responsibility and duty as a mother, and having my child being responsible. I'm really trying to separate the ego there. Like you have to listen, you know, in our parenting satsang, we learned so much about different techniques, but now I feel that I'm able to convey what I need to convey. Like, okay, but that do all your things, do your homework, go do this. And if it doesn't get done, I'm able to like be a little bit calm in a sense, you know, a little let go maybe. Obviously it still hurts a little bit. Puja's ego, okay, like these are my children are listening to me, or, you know, things like that. But I think I'm able to see that a little bit better. But my other file is my spouse. The main, you know, two things I've noticed with my spouse. One is that I always get into, you know, like conversations about having him relax more. Like that's my main thing. When he's home, I want him to relax and not be working. And the culture is now hard, but the work is at home. It's really hard for them to differentiate kyare work karwano and kyare family time rehwano. એટલે ઘણી વાર if we're eating dinner and a phone call આવે, if we're doing, you know, prayers and somebody calls, or if there's a meeting, I vocalize, you know, this is not the right time. And now I'm able to say, you know, this is dinner time, put your phone away. This is dinner time, no computers. Before it was just that I was just getting irritated inside and probably hurting his ego mentally by saying, I can't believe you're picking up your phone while we're eating dinner, or, you know, that was all happening in my mind. Now I'm able to vocalize it a little bit and say it in a way maybe that doesn't hurt his ego. So that's one thing I've noticed. And the other thing is, like, I've noticed that if I'm cooking, and somebody doesn't like comment on, oh, your food is tasty, or, you know, especially from my spouse, because I want to know, okay, like, is he liking it, or is he just eating it because it's the only thing that's available? Like, so Emma, I'm seeing it like, wow, you know, you want some type of maybe some type of recognition or something. So Emma, I'm discovering my own ego. Like, you know, why are you making food? You're making food to nourish your family, not for like praise or not for recognition. So that's something I noticed this week as well. So that's I have. Jai Satchidanand. See, the way your younger daughter is saying, one way to look at it is, she is trying to tell you that you did this and that hurt me. You did that hurt me. So it's easy, but it is like, if you promote this thing, keep supporting her in this regard, then that belief will become very strong, and she will always see and tell others what they are doing. You did this and that hurt me. You did that. So it is not they who are doing, it is
your thing which is coming slowly, gradually you have to cultivate this understanding. Otherwise, this belief will become so strong, and this is, don't you see, it is very common with people around, that they keep seeing what others are doing or what others have done to them, and they cannot pardon. Sorry. And even if you say sorry, that doesn't have value to them. You did this, period. That's it. That is very dangerous. Do you understand? Yeah. One thing. And yes, one understanding or one kind of prakriti is, people should look at me. They must see me. And that's how, I give you an example. We went to a marriage, and 7-year-old girl came to us. She knows her for a long time while she was small, like either 4 years together, even in those 7 years. So we didn't say anything. She said, Jai Sachidanand. Then she's slowly coming to us and said, Uncle, you didn't appreciate my dress. This is the first time I'm wearing this dress in this marriage. This was specifically stitched for this marriage only. We were like shocked. So this is what it is. So if such a thing, you have to gradually train them so that these things don't really become their primary issues. And they understand that this is going to happen. You are not dancing for anyone, you're dancing for yourself. Whatever you're doing for yourself. That's it. And then as a mother, instead of telling so many things, I believe you live all those principles. And whenever you have to tell them anything, say that, you know, when I used to do such a thing, my mom used to tell me like this. Don't tell her, you did this, it was wrong and all that. And then I used to think, and I realized that, oh, that was a mistake. That's it. That, let her think, give her time and space to think that what you want to tell or what you are telling her. So it is like, if you tell people straight away, then it hurt their ego. We feel that small kids, they don't have ego. No, just see this simple appreciation, as he came and made it a point that we listen to it and say that you didn't appreciate. That is the thing. And regarding Ruchi, yes, how much right do you have on, sorry, how much right you have on Ruchi? Question mark, you don't need to answer. But then one thing is there, every individual temperament is different. It is not a fixed trait, but one commonness is like that. Patel will never speak a word. And appreciation, forget it. But if he doesn't comment, you understand everything is going well. I believe you must have learned this in years together. And if it is, if he is a Shah, then little good, and he will have a bunch of words. So we have to understand the person's temperament and understand, read between the lines and don't expect them to vocalize. Otherwise, this can lead to problems at times, which is not necessary. Right? Right. That's it. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Our time થઈ ગયો છે. I know Pulinanji, you want to say something?
just few minutes, just a few minutes. I know time થઈ ગયો છે. You see, basically summary of Pooja's comments was કે તારી જાગૃતિ વધી. કે એક તો સાનવીને આ રીતે નાના વસ્તુથી દુઃખ થયું કે you did not give me undivided attention, so you realize that. Number 2, તારી જાગૃતિ અહમ ન દુભાવવાની શું થયું કે you could vocalize without getting excited. કે રુચિર જમતી વખતે ફોન નહીં, કે જમતી વખતે કોમ્પ્યુટર નહીં, અધરવાઇઝ યુ આર ડિસ્ટર્બ, પણ આ શક્તિ માગી એટલે એ જાગૃતિ અને શક્તિ આવી કે એના અહમના દુભાયા વગર હું મારી વાત કરી શકું. ધેટ્સ ધ કી લર્નિંગ ઓર ધ કી ટેક અવે. જે શક્તિ માગવાથી યુ ડેવલપ ધેટ આર્ટ. એટલે તારામાં એ શક્તિ આવી કે એને હર્ટ ના થાય, તને હર્ટ ના થાય, અને તું પોલાઇટલી કહી શકી કે હવે ડિનર ટાઈમ છે, નોટ this. So that is the key thing you have gained by asking the Shakti for the first Kalam. And in the process જાગૃતિ વધી એટલે એ બી ખબર પડી કે હજી મને થોડીક મને વખાણ કરે તો મને ગમે છે. એટલે you realized your own પ્રકૃતિ, you realized file number 1's પ્રકૃતિ. It's good. Nothing right, no wrong, there's no judgmentable. આપ તો જાણવું કે આપણી પ્રકૃતિમાં આ વસ્તુની જરૂર છે, એ જાણ્યું એટલે પછી એની માટે ખરવા માંડશે, તમે એનો પક્ષ નથી લેવાનો. સો આ કલમની શક્તિ માંગવાથી એની જાગૃતિ વધી તારી, જે તને તારા વ્યવહારમાં જે પેલા બ્રેકડાઉન થતું, કાં તો તું અપસેટ થાય, કાં તો તું બોલે જ નહીં, પણ એ બોલવાનું બી અને હમ ન દુભાય, એ સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તનની શક્તિ ખીલી, એ જાગૃતિ વધી, વિચ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ. અને પોતાની ફાઇલ નંબર 1 ની ઓબ્ઝર્વેશન બી આવ્યું. સો ધ સમરી ઇઝ કે આ બોલવાથી તારી જાગૃતિ વધી છે, જે તારા વ્યવહારમાં તને હેલ્પ કરે છે. ટાઈમ ઓછો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, thank you. Jill? Yeah. Remember, no question is stupid question, okay? So you can ask any question. Quickly, have you one question? Yeah, so I started observing over the past week, and I noticed that જે મારા બહુ ક્લોઝ હોય, like family members, મમ્મી પપ્પા, brother, એ લોકોનું ઈગો માંથી બહુ ઇઝીલી હર્ટ થઈ જાય છે કે હું કેવી રીતે બી બોલી દઉં છું અને બહુ વિચારતી નથી, અને પછી આઈ એમ લાઈક ઓ ધીસ આઈ શુડન્ટ હેવ ડન. બટ ઇફ like my friends, like they are like little less closer to me, or I know that they can go away if I say something mean. So e loko nu thodu I don't generally say anything even if they are saying something to me, unless it's like multiple times kai bolai gayu e loko thi, and pachi maru nikli jay je moda mathi kai. But I don't know how to like control in general, okay, how do I stop feeling bad and like not respond to them. That was one thing. And another is when I'm working in office, like people have come from different backgrounds for the same role. So I feel like one person was like a bartender and one person was a teacher who is in the same role. And I feel, okay, my master's karine, I'm in the same role. So I was like, is this correct for me, or shouldn't I be at a higher position? I know I should not be thinking like that, but to be eva vichar ave rakhe je kyarek, and then that I feel like hinders my work in some way. Okay, very good. Pulinanandji? I think we should leave it now. અત્યારે મજા નહીં આવે આટલા ટુકડા, because already 7:32 થઈ ગયું છે. I think we'll take Jill's next time. We'll start with Jill next time. Okay. Okay. Very wonderful. Okay. Deepakanandji? Namo Vitragaya. નમો વિતરા, Namo Varihantanam. નમો હરિયંતાણમ, Namo Siddhanam. નમો સિદ્ધાણમ, Namo Ayariyanam. નમો આયરિયાણમ, Namo Vajjayanam. નમો વજ્જાયાણમ, Namo Loe Savasahunam. નમો લોહે સૌ સાહુણમ, Aso Panchanamukkaro. એસો પંચનમુક્કારો, Savvapavappanasano. સૌભાવપનાસનો, Mangalanam cha savese. મંગલાણં ચ સવેસે, Padamam Havai Mangalam. અડમામ હવૈ મંગલમ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namah Shivaya. ઓમ નમઃ શિવાય. Jai Satchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand.